हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्तिः 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 स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे हरिः ओम्। Students, sit erect, close your eyes, concentrate on your chosen God or on your infinite potentialities. Observe 2 minutes silent meditation.
Shanti, Shanti, Shanti. Good morning, one and all. We have assembled here for the valediction of the annual Jayanthi celebrations of Swami Vivekananda 2024, this time in commemoration of 125 years of Ramakrishna Mission. We have in our midst our chief guest, Sri S. Ramakrishnan Ji, who is the vice chairman, co-founder and partner, PK Sridhar and Santanam Company, a very popular company, chartered accountants firm, one of the most popular chartered accountant firms in India. He is our chief guest today, and he will deliver validity address and also give away the prizes. To begin with, we request our Secretary Maharaj, Swami Dhyanagamyanandaji Maharaj, to deliver Benedictory address. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudevo Maheshwaraha, Gurudeva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. This is an annual celebration for us to observe what is called as the Vivekananda Saptah. 7 days, roughly, maybe 6. But we have a Sunday to add on. So 7 days of observing various programs, starting from blood donation. 2 days we have a blood donation camp this time. ஸோ உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ பேர் நீங்களாம் ரத்தம் கொடுத்தீங்களா? எவ்வளோ பேர் கொடுத்தீங்க தெரியுமா? மொத்தமாக 917. ஸோ அது வந்து நியூமரேட்டர். டினாமினேட்டர் கேட்கணுமே, அவுட் ஆஃப் ஹவு மச்? We are a total about 3,800 students, faculty and staff put together. Okay. So overall turnover nu பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ? 1/4 சொல்லலாமா? மீதி 3/4 என்ன பண்ணிருந்தீங்க? It should have been 100 by 100. Okay, so next time we will aim for that. Of course, we started this blood donation camp after 3 years gap. ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஸோ முன்வந்து உங்கள் ரத்தத்தை கொடுத்து அந்த யார் அவதிப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் மரியாதை செலுத்திருக்கீங்க. அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். இந்த ரத்தம் யாருக்கு போய் சேருதுன்னே தெரியாது. ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் தந்ததற்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு வணக்கம். இது வந்து this is a very good opportunity for us to experiment with life. எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து இதெல்லாம் ஒரு வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நாம காத்தால எழுந்து சாயந்தரம் ராத்திரி திரும்ப படுக்க போற வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா முக்காவாசி சிந்தனை நம்மளை பத்தியே தான் இருக்கும், பிறரை பத்தி இருக்கவே இருக்காது. அது தவறு கிடையாது. ஆனா அந்த 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 லெவல்ல நம்ம வாழ்ந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. மிருகம் வந்து எப்பவுமே தன்னை பத்தியே தான் நினைச்சுட்டு இருக்கும். தனக்கு எப்போ தண்ணி கிடைக்கும், தனக்கு எப்போ இறை கிடைக்கும், தனக்கு எப்போ ஒரு இடம் கிடைக்கும், எப்பவுமே தன்னைய பத்தியே தான் சிந்தனையா இருக்கும் மிருகங்களுக்கு, வனங்களுக்கு. ஆனா மனிதனாக நம்ம வந்து இவால்வ் ஆகி வரும்போது நம்ம மற்ற பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. கீதையில வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எவன் வந்து மற்றவனை அவனாகவே கருதுகிறானோ அவன் யோகிகளில் சிறந்தவன். யோகி என்கிற ஒரு உயர்ந்த ரக மனித நிலை. அந்த உயர்ந்த ரக மனித நிலையிலும் சிறந்தவன் யார் என்றால் மற்றவனை அவனாகவே கருதுவான். அப்படின்னு அர்த்தம்னா, உனக்கு பசிச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
அந்த யோகி, அந்த உயர்ந்த நிலை யோகி இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், உன் பசியை தீர்ப்பதற்காக அவன் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ பிரயத்தனம் பண்ணுவான். நீ ஏதாவது கஷ்டத்துல இருக்கேன்னு வச்சுக்கோயேன், உன் கஷ்டத்துல உனக்கு உதவுறதுக்காக. ஏன்னா நான் கஷ்டப்படும் போது எனக்கு நான் உதவி பண்ணா இல்லையா? கண்டிப்பா நான் உதவி செஞ்சு தான் செய்வேன். எனக்கு பண்ணலாம் வேற யார் பண்ணுவா? அதே மத்தவன் கஷ்டப்படும் போது இவன் வந்து உதவுறதுக்கு போறான் பாருங்களேன். கண்ணபிரான் சொல்றார் கீதையில, அவன் ஒரு உயர்ந்த ரக யோகியாக நானே கருதுகிறேன் அப்படிங்க ஊக்கம் கொடுக்கிறார். அந்த ஊக்கத்தின் பிரதிபலனாகவும் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அமைந்திருக்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். சோ அவர் பெயரை கொண்ட இந்த கல்லூரியும் அவர் காட்டிய வழியிலே செல்லும் மாணவர்களும் எதை கருத்தில் கொண்டு நாம் வாழ்வை நடத்த வேண்டும் என்ற அவர் காட்டிய நெறியையும் மனதிலே கொண்டால் நம் வாழ்க்கை வளமை அடையும். இட் இஸ் ஒரு ஐடியல் அப்படிங்கிற ஒரு லெக்சர்ல சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார், எல்லாரும் நல்லவனா இருக்கத்தான் விரும்புவான் இல்லையா? எவனுமே முழுமையான கெட்டவனே கிடையாது. யாருக்கும் இல்லாட்டியும் அவன் தனக்காவது நல்லது செஞ்சுப்பான். உற்றார் உறவினருக்கு செய்யறானோ இல்லையோ, தனக்கு அவன் கண்டிப்பா நல்லது செஞ்சுப்பான் இல்லையா? சோ அனைவரும் நல்லவர்களே. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, வெறும்னா நல்லவனா இருந்தா போராது. ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும் என்றால், முழுமை அடைய வேண்டும் என்றால் நல்ல கொள்கைகளை கொள்ள வேண்டும். இட்ஸ் நாட் இனஃப் டு பி ஜஸ்ட் குட், பட் a man must choose an ideal அப்படிங்கிற ஒரு வழியை காண்பிக்கிறார். இதுதான் ஐடியல் அப்படின்னு ஒருத்தர் மேடையில இருந்து ஒருத்தர் யாரும் ஒருமையான ஒரு ஐடியலை காமிக்க முடியாது. அவர்கள் மனநிலை, அவர்கள் சூழ்நிலை அந்த ஐடியலை அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கும். நீங்கள் அந்த கொள்கையை தேடித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கல்லூரியிலே நான் சொல்கிறேன், விவேகானந்த கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கிறீர்கள் என்பது கர்வத்துக்கு உண்டான ஒரு விஷயம். நீங்கள் எங்கே சென்றாலும் உங்களுக்கு மக்கள் உங்களை மதிப்பார்கள். ஆனால் நீங்கள் நல்லவர்கள் என்று மதித்தால் அது குறைவான மதிப்பு. கொள்கை மிக்கவன் என்று மதித்தால் அது உனக்கு சரியான கொடுக்கிற மதிப்பு. சோ அப்படியாக நீ ஒரு நல்ல கொள்கையை கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்த பகவானை பிரார்த்தித்து என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. A few words about our chief guest. As I've already told you, Sri S. Ramakrishnan. First thing that comes to our mind about him is that he was the old student of this college. He studied between 1970 and 1973 BSc Mathematics. About a few minutes ago, I just met him and then asked him about how did he feel those years in Vivekananda College. He said, absolutely fine, and I enjoyed the 3 years in this college. Who would not, for that matter? And about him, he's a co-founder of PKF Sridhar and Santanam company of chartered accountants for 45 years. This company was established way back in 1978. He's an all-India rank holder in CA. So BCom students will know how difficult it is to stand all-India rank holder, beg your pardon, in CA and CMA, certificate of merit holder in CA, Inter 3, and CWA Inter 2, and Final 2, and AIR 9 in CA Final. Gold medalist in Madras University in BSc Maths. In fact, he stood first, and we remember his name was also engraved somewhere here in the prayer hall of the old as S. Ramakrishnan. He also just inquired me about that. I said, yes, true, it was indeed. So that was in 1973. So you can see 51 years ago. And then he has handled
many major listed companies' statutory audits. He has handled consulting and internal audit assignments all over India, all over the country, and he contributed many papers in seminars and workshops, etc. And he's a member EPSC, European Professional Standards Committee of PKFI. PKFI is the international organization of PKF. I inquired him about this also. He said he's member of PKFI, international unit, an internal audit steering committee of PKF International, and does quality reviews and other member firms of PKFI in other countries. And if I am right, maybe about 140 countries. Am I correct, sir? They operate in 140 countries throughout the world. So he is a live member of PKF International. And he has done FRRB reviews, peer reviews, QRB reviews for ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, and review on behalf of SEBI. SEBI, you know, Securities and Exchange Board of India, that controls our stock exchange, etc. And was part of subcommittee of ICAI on auditors reporting on ICFR and frauds, and was in AASB, Audit and Assurance Standards Board of India of the Institute of Chartered Accountants of India. He has worked across the world from Australia to Argentina. Argentina is in South America, in many countries across the world. And the last one is really scintillating indeed. You can see one of the 12 CAs included in the book Flying High on Chennai's Chartered Accountants. So he is one of the 12 CAs. So we wish you all the best, sir, in your career forward. I now request our Secretary Maharaj to felicitate our chief guest with a memento. I also take this opportunity, I forgot, to welcome the students from the other institutions. Can you just raise your hands? So thank you for coming and participating in the various programs and winning prizes. Thank you, Maharaj. I now request Professor K. Rajagopal of the Department of Plant Biology to present the Vivekananda Jayanthi report. What all happened in this 1 week, as told by our Secretary Maharaj. He will read it out. Good morning, everyone. I'm very happy and privileged to present the annual Jayanthi celebration report of Swami Vivekananda 2024. The annual Jayanthi celebrations of Swami Vivekananda was inaugurated on 12th February 2024 by the revered Swamiji Supragnanandji Maharaj, Sri Ramakrishna Math, Chennai. The secretary of our college, revered Swami Jnanaganandji Maharaj, delivered Benedictory address and introduced the chief guest to the August gathering. The chief guest delivered Jayanthi address. Principal of our college, Dr. V. Chandrasekhar, proposed the word of thanks. The chief guest inaugurated a mammoth blood donation camp jointly organized by NSS, Rotary Club, YRC, and Red Ribbon officers. The blood donation camp was held for 2 days. The Madras Voluntary Blood Bureau had arranged various hospitals in Chennai to collect blood. On this occasion, a total of 917 units of blood were collected by the hospitals. The students who donated blood
deserves applause for the gesture. Our Secretary Maharaj, revered Swami Vivekananda Maharaj, was the first donor during the camp. Several monks and professors of our college donated blood liberally during the camp. Various intercollegiate competitions were held last week as a part of the Jayanthi celebrations. Kaviyarangam, Tamil poetry, on the topic Ulagai Purattiya Vivekanandam was conducted on 14th February. 35 competitors participated in the competition. A quiz program conducted on the topic The Life and the Teachings of Swami Vivekananda on 15th of February. 14 teams participated in the quiz competitions. On 16th of February, elocution competition was conducted in 5 languages, namely Tamil, English, Hindi, Sanskrit, and Telugu. As many as 52 competitors from various colleges in and around Chennai were participated in the competition. 23 institutions from Chennai and a competitor from Delhi University participated in various competitions. Our Secretary Maharaj deserves all respect for arranging the competition in a professional manner. A total of rupees 35,000 was spent by our Secretary Maharaj as a prize money comprising of books and cash prize. Prizes will be distributed to the prize winners by the chief guest today. We thank professors from other colleges for accepting to officiate as judges for various competitions. The faculty member of Department of Tamil, English and Sanskrit of our college extended their support for conducting the Kaviyarangam and elocution competitions. Dr. T. Chandramouli of Department of Economics deserves prize for officiating the quiz master in the quiz competition. Special mention should be made to all the 20 student volunteers who have worked tirelessly, precisely during this competition. The valedictory function of the annual Jayanthi celebrations of Swami Vivekananda is being held today. Thank you. I now request our chief guest to deliver the valedictory address. Pujya Swamiji, Principal Sir, the Gurus who teach in this college, and my dear students. Something sounded very interesting to me. I should start with that. When he said, the people from other colleges, please raise their hand. I found only a couple of males, but a lot of ladies. So as soon as I came, I said, sir, in my days, there were no ladies. So I have started admitting ladies. He said, no, they are the prize winners. So this I can very much recognize because PKF Sridharan Santanam Chartered Accountants is 40% ladies. Very soon, we want to be 51% ladies because I personally believe they are more dedicated, more hardworking, and less diversions. So our next managing partner, co-managing partner is a lady. Our partner in charge of domestic business development is a lady. Partner in charge of taxation all India is a lady. Partner in charge of international business development who spends most of her time abroad is a lady. Now this is a very proud moment for me because I have been a student like all of you here for 3 years, 73. And I
was trying to get back some of my memories. And this college made me what I am today. So I'm going to explain that sometime if I have the time. I want to make this a little interactive. I'm going to tell you 5 stories and link them to what Swami Vivekananda said, and probably some Tirukurals. How many of you know how much is a marathon run? Anybody here? How much? How many kilometers? Okay, 42.2 kilometers. How many of you have run marathons here? 1, 2, 3, 4. They have run marathons. Congratulations. Okay, I might have left a count. We have got about 6 people who have run marathons. Okay? Right. What I'm going to tell you now is after a question. How many of you think you can run a marathon? How many of you think, future I will try and run marathons? How many of you? Not the people who are already running. Okay, some 10, 15 of you, okay? Now listen to this. Fauja Singh is in United Kingdom. Fauja Singh is 112 years old. How many years? 112 vayassu. He ran his first marathon when he was 89 years old. When he was 89, he ran his first marathon. Gladys Burrell is a lady. She was called Gladys the Gladiator, Hawaii. She died when she was 100. She ran her first marathon when she was 86. 86. Sri Krishna Deshpande. He ran his first time. He ran itself only at the age of 65. There is a lot of hope for all of us. And his first marathon at the age of 81. So 89, 86, 81 years old, they started their first marathon. So can I now ask the audience, how many of you now think you can run a marathon, even if the age of 80? A lot of you, right? 25%. It's something like the blood donation. It will improve. So what happened between my first question and this question? Did I ask you a different question? No, I asked you the same question. What happened? Vivekananda says, whatever you think you will be. If you think you are weak, weak you will be. If you think you are strong, you will be strong. He said that in 19th century. So very first problem we all have is we think small. We want to get 55% mark because the neighbor got 54% mark. Why? Okay. What does Kural say on this? சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தன் குடியை தாழாது உங்கொருபவர். Those who are prompt in their efforts to do good to their family or society or nation need no deliberation. Such efforts of themselves will succeed. You have to just take effort. Results will come automatically. Second story. I believe in stories. In fact, our training in our office is called audit stories. Because I tried theory, nobody was listening. So I said, okay, I'll tell you stories. With stories, it goes into your mind also better. Anybody here who has heard of Mark Inglis? Mark Inglis was a mountain climber. He had climbed a lot of mountains in the world. And there was a snowstorm when he was climbing one of the mountains. And he was stranded in a cave. So he could not come out for 48 hours, 72 hours, I can't remember how much. And after that amount of time in extreme cold, frostbite sets in. Your whole thing becomes numb. After some time, they get dark. The only solution
to frostbite is to cut the limb off. Otherwise, you will die. Mark Inglis is in a cave. Somehow they have come to know he is there. The snowstorm has reduced. The helicopter is coming to rescue him. They're going in. They look at the feet and said, both of your feet will have to be amputated. He says, I know. I know by the color of it. I can't feel anything. His immediate question was, please listen to this carefully. Has anybody climbed Mount Everest without two legs? Doesn't it require claps? He didn't say, oh my God, what did I do? He didn't blame his father, mother, God, Guru, the person who taught him climbing. So he said, let me now attempt the impossible, because for him, impossible meant I am possible. He was the first double amputee without two legs to climb Mount Everest. Pannamurliliya, Arunima Singh, a lady, lost her leg. She climbed Mount Everest. Mount Everest climbing is not for all of us. What did Swami Vivekananda say long, long back? Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin. What is the sin? Thinking that you are weak. Thinking some work is impossible. We all keep saying, no, ennala mudiyadu. I have already failed in 8th standard. What does it matter? To say that you are weak or others are weak, you don't have to say you are weak. But you say others are weak. That is also a terrible thing. What does the Quran say? Thank you for all this. Otherwise, I would not have gone and searched for these Qurans. அருமை உடைத்தன்று அசவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும். Yield not to feebleness which says, this is too difficult to do. It happens to us all the time. Whatever it is, we always feel that, oh, it's difficult. Labor will give the greatness of mind which is necessary to do it. Just attempt. Keep on attempting. Don't bother about failures. Because failures are part of life. They told you about me, about how I was known as Rank Ramki. I was 3rd All India rank in CA Intermediate. I was 2nd All India rank in Costing Inter. 2nd All India rank in Costing Final. 9th All India rank in CA Final. I was called Rank Ramki. And I failed in the very first accounting exam I took. Nobody knows about it. So there was a diploma course, not even a big course. Diploma course in accounting, I failed. Amma vandadu BSc Maths la irundhu. Debit credit theriyadu. Anyway, we managed. Okay. The third story is about water. Whatever you do in your life, don't do. Please conserve water, because there is no water. Population is increasing. Can anyone tell me how much percentage of the water in this world is drinkable, potable? 1.2%, which is ridiculously low. And we are spoiling it also. Most of it is full of microplastics now. Anand Malligawad, he could have again, like us, cried, saying that the lakes are not so dirty, they are not working. People are, polluting it. He has revitalized 23 deteriorating lakes in Bangalore. 23 lakes. Let me tell you something personal also. I had a flat in Bangalore, which I wanted to go because of the weather. Madras weather is a little problem. But my wife and daughter said, if you want, you go. I'm not coming. So I was trying to sell it. Within 3 months, the price of the flat went up by 10 lakhs. So I said, what happened? Nothing has happened. Is it because of Congress government? I said, no, not like that. There was a lake view from our flat. I was in 11th floor.
I had rented it out. The lake got cleaned by this guy, and the market value went up by 10 lakhs. So Swami Vivekananda said, take up one idea. I don't think there is any better idea in this world. Take one idea. Make the one idea your life, your mission. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, and every part of your body be full of that idea. And just leave every one idea alone. Don't bother about others. This is the way to success. If you want one advice in your life, this is the only advice that can be given. If you concentrate, if you do something, continuously, they say 10,000 hours. If you study a subject for 10,000 hours, you become a reeking expert without doing anything else. Of course, 10,000 hours is a hell of a lot. We're coming to fourth story. I asked Swamiji, is there a time limit? He gave me no time limit till you start saying something else. I still remember that fellow who kept on talking for 3-4 hours. And somebody came from the audience with a gun. He said, no, I'll stop. He said, no, you carry on. It's not for you. He said, for whom it is? He said, for the person who brought you here. Only these two gentlemen are not a problem now. Okay. How many of you go to gym? என்னப்பா இந்த வயசுல எல்லாருமே ஜிம் போவீங்கன்னு நினைச்சேன். சரி, ஓகே. So about 15-20%. What did Vivekananda say about gymnasium? The world is a great gymnasium. He didn't say gymnasium is the next building in the road. The world is a great gymnasium where we come to make ourselves strong. I want to share with you a story of my very good friend. I get very emotional talking about her, but I'll have to talk. Preeti Srinivasan. Anybody has heard of Preeti Srinivasan of Soul Free? Please go Google and see. She's in Thiruvannamalai. Preeti Srinivasan was a national cricket player. She was a swimming champion of Tamil Nadu. And her father went to United States, so she went with him. She was in the top 2 percentile of smart students of the United States of America, entire. And then she comes back. She has an accident, falls, and the connection between the brain and the spinal cord is broken. She's a quadriplegic. She's always in wheelchair. Wheelchair meaning thereby, if she wants to go to the bed, somebody will have to carry her and put in the bed. Okay? And she cannot turn herself. If you sleep in the same position, what happens? Bed sore comes. Her mother has 4 or 5 alarms, so gets up in the night and turns her over. So she was totally depressed, obviously. A person like this becomes, only a wheelchair person. She's totally broken. Then her mother told her, you can be depressed or sit in a corner and look at all the people who are back injured, who are suffering in life, and bring them up. I believe if there are such people, let's say spinal cord injury kids, they used to give them poison because the brother or sister cannot get married. So this was a situation. She has a state of the art, one of the best in the world. If you go to Thiruvannamalai, please see that. A place where any back injured person can be totally brought up. Somebody comes, I've seen person black in color, because when you have bed sore, it's terrible to see that. It's like a burn victim. They take them to the ICU and then make them better, take them to a normal bed. From that, they are given a wheelchair, and she has got some of the best treatments in the world, including a swimming pool, because under the swimming pool is easy to do exercises. She's got magnetotherapy. Everything is there. There are doctors assisting her. I think she has spent about 7.5 crores in this. And she says, anybody who is back injured, send them to me.
I will correct them and send them home. When they go home, they not only go in a wheelchair, they go learning something. They have put a computer center. They have put a place where they can learn, Kodamata idella. So when they go out with something, okay, I can live now from that condition. So this is why Swami Vivekananda said, the world is a great gymnasium where we come to make ourselves strong. It doesn't matter how weak you are. Kural says, Daivattana hadaninam. We say, no, fate, what can we do? I lost this, I lost that. Daivattana hadaninam, muerchidan maivratto kolidaram. Although it said that something cannot be attained because of fate, it labor with bodily exertion will reap its reward. I come to the fifth story. Before that, my advice would be to kindly read about Vivekananda, because you can read a lot of things, but here is a saint of India who has really brought fame to the whole country in the international arena. So I was thinking that all Vivekananda, whatever he said, should have been serious. So then I found that he can have a lot of humor also. So I believe there was a Britisher, those days the Britishers' jobs were to bring us down. So he said, they were sitting in a dining table. He told Vivekananda ji, a pig and a bird cannot share the same table. Normally what we will do is we'll get angry. This is Swami Vivekananda. He gave him a very fitting reply. Whenever you want, I will fly away. I am the bird, meaning thereby he is the pig. Another British gentleman came and said he wanted to bring him down. He said, Vivekananda, you are going the road, you are seeing a purse full of money, US dollars, and you have a book on wisdom. Which will you pick? Vivekananda said, only money. He said, see, I expected this. You guys are like this. Between wisdom and money, you choose money. He said, no. You only pick what you don't have. I don't have money. I have wisdom. Why should I pick up wisdom? I have wisdom already. Okay. So last is my own story. Story is important because this institution has done so much for me. I have to tell you where I came from. I came from Kumbakonam. I studied entirely in Tamil medium for first standard to first year BSc. My father died on my 18th birthday. So we had to move to Chennai. And I came to, actually I wanted to do CA because my father was a CA. But I had done mathematics, MPC in PU, so I wouldn't get commerce. Actually I tried, I applied to new college, they said no. Then I came to Vivekananda because only I have done BSc math. So I went and told them I have done first year BSc. They looked at it and said, you have done in Tamil medium. I don't know whether it matters at all. Mathematics, when you do Tamil, the X is X, Y is Y, thank God. But anyway, they decided that it is no good for me. So they gave me again first year. And it was very convenient for me. Father was not there, no brothers. So I really enjoyed life, which many of you must have done. And it dawned on me only when I saw in the notice board my name. The maximum classes cut was me. I don't know, preserve all the notice boards. Luckily, you should not. So there were two names in that, Seshadri and Ramakrishnan. So immediately went to my guardian. My brother-in-law was my guardian, was in Las Avenue. I was staying with him and coming and studying. So he said only one thing, my name will be spoiled. You can be any way you want. So I was going for movies, those days there used to be a Blue Diamond, it is not there now. You go there, sit there, till about 10 o'clock you can keep on seeing movies. Lovely, no? Somebody should think of that idea. Anyway, at all cricket matches I used to go. So I was not there in the class only. That's only difference. So after my brother-in-law told me, it dawned on me that I have to do something about myself. So I came back and started studying.
but studying mathematics is not easy. So I still was finding it very difficult, and my whole life changed when I passed through the library one day. I passed through the library and I said, எல்லாரும் போய் இதோ படிக்கிறாங்க, என்னதான் பண்றாங்க பார்க்கலாம்னு உள்ள போனேன் நான். So I saw a book called, this is how fate comes, book called Algebra Can Be Fun. It's by a Russian author. So I took that, read that, and I said, oh my God, I thought mathematics was my nemesis, but I find it can be very interesting. So I started reading. In the second year, there was statistics. So I read 5 books on statistics. So from where I was, I had never done more than 70 marks in my mathematics in my entire life. So I got 137 out of 150. I still remember that. So those were very free days, because first year no exams at all. Second year only one subject. So 137 out of 150, I said, okay. Then they come and told me, no, you are first in the college. I said, first in the college, no, first in the class. He said, okay, first in the college. Then after 2 days, they came and told me, you are first in the university itself. Then only I knew, oh, Ramakrishnan Kudi is only irukku. I finished my third year with, I think, 10 or 12 hundreds out of 100. So I was first in the Madras University. All that came because one day I strayed into that library. I could have gone to a movie instead, or cricket match. Vivekananda said, all the powers in the universe are already ours. We don't know. It's we who have put our hands before our eyes. I can't see the sun because, and cry that it is dark. We can cry, all of us cry, saying that I don't have this, I don't have that. So Vivekananda on education, I'll finish with this. Education is not the amount of information that is put into the brain and runs right there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. This is one of the greatest institutions which exists in this country, named after one of the greatest individuals of this country. You have everything before you. You have the same library which saved me. Please make the maximum out of that. One day you may be standing here as a chief guest and addressing the students of your days. Thank you very much. Thank you, sir. We are now getting into the prize distribution event of the program. Before I start, a small announcement to the prize winners. The prize winners of the annual Jayanthi celebrations of Swami Vivekananda 2024, in commemoration of 125 years of Ramakrishna Mission, please stay back after the program is over to get some info about where to collect the check and where to get the books. We will give you info about it so that today itself you can get the books and also collect the check. I now request Professor T. Chandramouli of the Department of Economics to read out the names of the prize winners, so the chief guest will distribute the prizes. Thank you, sir. I request our chief guest to distribute the prizes. At the same time, sir, your lecture was inspiring, and likewise, when students other colleges win prizes, more inspiring to all of us. Annual Jayanthi celebration Swami Vivekananda 2024, the details prize winners. The first, we organized a poetry competition on the 14th of February. The first place was bagged by Dinakaran K of Birla Academy, Delhi University. He gets a cash prize of rupees 2,000 and books worth rupees 1,000 rupees, a total amounting 3,000 rupees.
The second place was by K. Manimoli from DG Vaishnav College. Okay. On the 15th of February, we had the quiz competition. In the quiz competition, Navina S. and Tanishka BT of Ethiraj College won the first place. They get a cash prize rupees 1000 each and books worth rupees 500 each, the total amounting to rupees 3000. The second place is taken by Swati S. and Deepika R. of Tagore College of Arts and Science. They get a cash prize of 750 each and books worth rupees 250 each, a total amounting rupees 2000. In fact, having conducted the quiz, I know that it is above average, and it was nice that students from other colleges are beginning to learn more about Swami Vivekananda. We had elocution competition on the 16th of February, and starting with Tamil, the first place was taken by S. Imran from New College, who gets a cash prize of rupees 2000 and books worth rupees 1000, a total of rupees 3000. The second place is taken by H. Hafiza of Soka Ikeda College, who gets a cash prize of 1500 and books worth rupees 500, totaling to rupees 2000. For the English competition, the first place was taken by Lagusami Pawan of the Guru Nanak College. A cash prize rupees 2000, books worth rupees 1000 rupees, total amounting to 3000 rupees. Second place by Aruna M. of Ethiraj College. Of the cash prize 1500 and books worth rupees 500, totally amounting to rupees 2000. For the Telugu competition, the first place was taken by Kaza Anuj of Vivekananda College with a cash prize of 2000 and books worth rupees 1000, totally amounting to rupees 3000. The second place by T.U. Ragul of Vivekananda College, 1500 as cash prize and 500 rupees worth of books, a total amount of rupees 2000. In the elocution competition of Hindi, we have T. Nandini Raji of Ethiraj College getting the first place
with a cash prize of rupees 2,000 and 1,000 rupees worth of books, a total amounting to 3,000. Second place to Padmanabh Goswami of Vivekananda College with 1,500 as cash prize and 500 as for the books, total amounting to 2,000. For the Sanskrit elocution competition, the first place by Santosh KC of Vivekananda College, who gets a cash prize of rupees 2,000 and books worth rupees 1,000, a total of rupees 3,000 rupees. Second place by Sudarshanar of Vivekananda College, getting a cash prize 1,500 and book prize worth rupees 500, a total of rupees 2,000. Congratulations to all the prize winners. Thank you, sir. Well done, Dr. T. Chandramouli. I now request Professor M. Ramakrishnan of the Department of Mathematics to make announcements regarding the prize winners of various competitions conducted by YRC, Youth Red Cross. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் கல்லூரி செயலர் சோமாஜி அவருடைய நல்லாசியுடன் கல்லூரி முதல்வர், கல்லூரி துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் அனைத்து மாணவர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் அனைவருடைய ஒத்துழைப்போடு நமது கல்லூரி ஒய்ஆர்சி இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பாக நமது மாணவர்களிடையே இரத்த தானம் மற்றும் முதலுதவி பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே நம்முடைய ஒய்ஆர்சி சார்பாக கடந்த 9 மற்றும் 10 அன்று 5 விதமான போட்டிகள் நடைபெற்றன. கவிதை போட்டி, ஓவிய போட்டி, நாடக போட்டி, பேச்சு போட்டி, வினாடி வினா என அனைத்து போட்டிகளிலும் நம்முடைய கல்லூரி மாணவர்கள் சிறப்பாக கலந்து கொண்டு தங்களுடைய பங்களிப்பை வெளிப்படுத்தினர். நம்முடைய கல்லூரி பேராசிரியர்கள் நடுவராக இருந்து விழாவை சிறப்பித்தனர். அந்த வகையிலே நம்முடைய கல்லூரி மாணவர்கள் தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி இன்று முதலாவது பரிசாக 1000 ரூபாயும், இரண்டாவது பரிசாக 750 ரூபாயும், மூன்றாவது பரிசாக 500 ரூபாயும் பெற இருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே மாணவர்கள் அனைவரையும் பாராட்டுகின்றோம். இந்த ஒய்ஆர்சி சார்பாக நடைபெற்ற போட்டிகளிலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த கல்லூரி செயலர் அவர்களுக்கும், முதல்வர் அவர்களுக்கும், துறை தலைவர்களுக்கும் மற்ற அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதலாவதாக நடுவராக இருந்து செயல்பட்ட அவர்களுக்கு நம்முடைய செயலருடைய நல்லாசியுடன் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பரிசளிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் எம். இளங்கோவன் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். இரண்டாவதாக நம்முடைய கல்லூரி வணிகவியல் துறை இணை பேராசிரியர்கள் முனைவர் ஆர். பாலகுரு மற்றும் என். வாசுதேவன் அவர்கள். ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் இணை பேராசிரியர் முனைவர் ஏ. கணேசன் அவர்கள். கணிதத்துறை பேராசிரியர்
கணிதத்துறை உதவி பேராசிரியர்கள் டி கார்த்திகேயன் மற்றும் ஆர்எஸ்என் சுப்ராயன் அவர்களை அழைக்கிறோம். பேச்சு போட்டியின் பேச்சு போட்டியின் தலைப்பாக உதிரம் கொடுத்து உயிரை காப்போம் என்கின்ற தலைப்பை நாங்கள் மாணவருக்கு வழங்கியிருந்தோம். பல்வேறு மாணவர்கள் அதில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்திருந்தார்கள். ஆனால் 3 பரிசுகளே இடம்பெற்ற காரணத்தால் முதலாவது பரிசை சிறப்பாக TU ராகுல் 1ஆம் ஆண்டு பிகாம், 2ஆம் பரிசாக 3ஆம் ஆண்டு பிகாம் பயிலும் மாணவர் மணிகண்டன் ஜே, 3ஆம் பரிசு டி சரவணகுமார், 2ஆம் ஆண்டு பிசிக்ஸ், பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ். கவிதை போட்டியின் தலைப்பாக உன்னால் முடியும் தம்பி என்கின்ற தலைப்பை நாம் நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம். அதன் மூலமாக பலவிதமான கவிதைகள் நம்மிடம் கிடைத்தன. அந்த போட்டியிலே முதலாவது பரிசாக 2ஆம் ஆண்டு பிகாம் பயிலும் விஜி விக்னேஷ் அவர்கள், 2ஆம் பரிசு செகண்ட் இயர் BA எக்கனாமிக்ஸ் பயிலும் வி பரத், 3ஆம் பரிசு 2ஆம் ஆண்டு BA எக்கனாமிக்ஸ் பயிலும் VV கோகுல், நாடக போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது. அந்த நாடக போட்டியில் முதலாவது பரிசை பெறுபவர் 2ஆம் ஆண்டு பிகாம் பயிலும் தினேஷ் எஸ். எண்ணங்களின் சக்தி அப்படின்ற தலைப்புல அவர்களுடைய நாடகத்தை நடத்த சொல்லியிருந்தோம். ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களை அப்போதே முடிவு செய்து தங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வந்தனர். சிறப்பாக செய்த செகண்ட் இயர் பிகாம் எஸ் தினேஷ். 2ஆம் பரிசு செகண்ட் BA இங்கிலீஷ் பயிலும் எஸ் தேவேந்திரகுமார். வரல. 3ஆம் ஆண்டு பரிசாக 2ஆம் ஆண்டு பிகாம் பி பயிலும் அருள் பாலாஜி. ஓவிய போட்டி இரத்த தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு என்று தலைப்பை கொடுத்து அவர்களுடைய ஓவிய போட்டிக்கு அழைத்திருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு 1 மணி நேரமாக தங்களுடைய திறமையை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினர். அதற்காக நடுவர் அவர்கள் அவருக்கான பரிசை பகிர்ந்து அளித்துள்ளார். இதில் முதல் பரிசாக 2ஆம் ஆண்டு BA எக்கனாமிக்ஸ் மாணவர் 1000 ரூபாய் பரிசை பாராட்டுகளையும் பெறுகின்றார். இவர்களுக்கு சான்றிதழ் இங்கே வழங்கப்படுகின்றன. 2ஆம் ஆண்டு 2வது பரிசாக இருவருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது. எம் சந்திரமௌலி செகண்ட் BSc ஜுவாலஜி மற்றும் எம் கோகுலகிருஷ்ணன் ஃபர்ஸ்ட் பிகாம் ஏ. மூன்றாம் பரிசாக 1ஆம் ஆண்டு பிகாம் பயிலும் மாணவர் ஏ செக்ஷன் பயிலும் மாணவர் எஸ் பிரசன்னா. இன்னொரு 3ஆம் பரிசாக அவருடைய வகுப்பே பயிலும் அஜய் ஆர்.
வினாடி வினா போட்டி நடைபெற்றது. முதலுதவி ஏன் தேவை? ஏனென்றால் நம்முடைய கல்லூரியிலே நாம் இரத்த தானம் சிறப்பாக செய்து வருகின்றோம். அதற்கான முதல் பரிசை சென்னை மாநகரத்தில் உள்ள முதல் கல்லூரியாக நாம் தொடர்ந்து பெற்று வருகின்றோம். இந்த ஆண்டும் நிச்சயமாக பெறுவோம். எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் அனைத்து கல்லூரியில் ஒப்பிடும்போது நம்முடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக தான் இருக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. அந்த வகையிலே முதலுதவி ஏன் தேவை என்கின்ற வினாடி வினா நிகழ்ச்சியை நடத்தியதிலே முதல் பரிசை பெற்று செல்கிறார்கள் மாணவர்கள் TU ராகுல், B சஞ்சய்குமார், R தினேஷ், A ஹரிபிரசாத், S பிரசன்னா. ஐந்து மாணவர்களுக்கும் தலா 200 ரூபாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது முதலாவது பரிசாக. இரண்டாம் பரிசை பெற்றிருப்பவர் S சித்தார்த் செகண்ட் இயர் BSc Physics, D சரவணகுமார் செகண்ட் இயர் BSc Physics, P ஜான் இமானுவேல் செகண்ட் இயர் BSc Physics, SS ஹரி ஃபர்ஸ்ட் BSc Chemistry, VG விக்னேஷ் செகண்ட் BCom. இரண்டாம் பரிசு இவர்களுக்கு தலா 750 ரூபாயை 150 ரூபாய் என்ற வகையிலே பிரித்தளிக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் பரிசு S தேவேந்திரகுமார் செகண்ட் BA, S தினேஷ் செகண்ட் BCom, S ஹரிபிரசாத் ஃபர்ஸ்ட் BCom A, முகமது ஃபர்ஸ்ட் BCom A, SK விக்னேஷ் ஃபர்ஸ்ட் BSc Chemistry. இவர்களுக்கு தலா 100 ரூபாய் பரிசாக அளிக்கப்படுகின்றது. கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சான்றிதழ் அளித்து பாராட்ட இருக்கின்றோம். அவர்களுக்கு சான்றிதழ் பின்னர் வழங்கப்படும். இந்த ஒய்ஆர்சியினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து முழு ஒத்துழைப்பு தந்து கொண்டிருக்கின்ற திட்ட அலுவலர் முனைவர் கோ தாமோதரன் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ramakrishna Ayya. I now request our chief guest to give away certificates to volunteers. Shri Veerabalan of BCom will collect on behalf of all the volunteers. We have come to the end of the program. I now request our dear principal, Dr. V. Chandrasekhar, to propose vote of thanks. Revered Secretary Maharaj, respected chief guest of the day, respected professors of the department, non-teaching staff and my dear students. நன்றி வரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு வாரம் ப்ரோக்ராமில், பிகாஸ் we have to start from day 1, முதல் நாள்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். அந்த முதல் நாளுக்கு முன்னாடியே கூட பண்ணோம். ஏன்னா மகாராஜராவை கண்டு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த ஒர்க் நடந்திருக்கு. ஸோ முதற்கண் எங்கள் அனைவரதும் நன்றியும் செக்ரட்டரி மகாராஜுக்கு. ஏன்னா எப்படி பண்ணணும், என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி எங்கள் கூட நேரம் ஒதுக்கி செஞ்சுருக்கோம். ப்ளஸ் இன்னைக்கு இந்த பெனிடிக்ஷன் அட்ரஸ் கொடுத்தது நம்ம மாணவர்கள் மட்டும் இல்லை, மற்ற மாணவர்களுக்கும் குறிப்பாக சொன்ன விஷயம்,
நல்ல கொள்கைகளுடன் வாழ வேண்டும். நல்ல மனிதனாக மட்டும் இல்லை, நல்ல கொள்கைகளுடன் வாழணும். ரொம்ப முக்கியமானது, அனைவரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ரெண்டாவது, பிரசாந்த் அண்ட் ஹிஸ் டீம் இந்த விவேகா ஜெயந்திக்காக அயராது உழைத்திருக்காங்க. நிறைய மாணவர்களே 20 பேர் வாலண்டியர்ஸ் வச்சுட்டு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துது. அதுவும் கடைசி நான் போன வெள்ளிக்கிழமைக்கு 3 இடத்துல நடந்தது. 3 இடத்துக்கு அப்போ சுற்றி போயிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ நல்ல வழிச்சுக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன நன்றி. காலேஜுக்காக பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் அ பிரின்சிபல் இட்ஸ் மை டியூட்டி டு தேங்க் தெம். அடுத்ததாக இரத்த தானம் பற்றி பேசணும். அதுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தந்த என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர்ஸ், என்சிசி கேர்டேக்கர், ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் ஆஃப் YRC, ரெட் ரிப்பன் கிளப் அண்ட் ரோட்ராக் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி. ப்ளஸ் அவங்களுடைய மாணவர்கள். ஏன்னா அந்த அத்தனை மாணவர்களும் அவங்க ஒன்று பிளட் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லைன்னா இந்த பிளட் டொனேஷன் 2 நாளைக்கும் ஃபுல்லாக கூட இருந்து வாலண்டியர்ஸாக இருந்து அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அனைவருக்கும் எனது சார்பாகவும் காலேஜ் சார்பாகவும் நன்றிகள். அடுத்ததாக இந்த போட்டிகள், அஃப்கோர்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னாங்க, ராமகிருஷ்ணன் சாரும் சொன்னார், பிரசாந்த் சார், ராஜகோபால் சாரும் சொன்னாங்க. இந்த போட்டிகளுக்காக வந்த ஜட்ஜஸ், நம்ம கல்லூரி ஜட்ஜஸ் ப்ளஸ் மற்ற கல்லூரியில் வந்த கவிதை போட்டி, பேச்சு போட்டிக்கெல்லாம் மற்ற கல்லூரி வந்த குவிஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இவர் தான். ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் எங்கள் நன்றி. அண்ட் குறிப்பாக மற்ற கல்லூரி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. காரணம், இத்தனை பேரை வர வச்சோம். ஆக்சுவலாக தமிழ் பேச்சு போட்டி மட்டும் கவிஞருக்கு 30 பேர் வந்திருக்காங்க. இதுக்கு குவிஸுக்கு 14 டீம்ஸ் வந்திருக்காங்க. 14 டீம் 2 ஈச் ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி 52 பேர் தெலுங்கு, சன்ஸ்கிரிட் அண்ட் ஹிந்திக்கு. அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு அனதர் 20-25 பீப்புள். தமிழ் பேச்சு போட்டி அனதர் 35. தமிழ் பேச்சு போட்டி 40 கிட்ட வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அத்தனை கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. இறுதியாக நம்ம சீஃப் கெஸ்ட், அவர் பேசினா மாதிரியான பேச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அரிது. காரணம், சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி பேசியிருக்காங்க நிறைய பேர். ஆனால் அது நடைமுறையோட நீங்கள் எப்படி கொண்டு போன வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறது சுவாமி விவேகானந்தரை சில வரிகளை வச்சு அதுக்கு கதைகள் சொல்லி, அந்த கதைகள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக நமக்கு, அதுவும் சில லைவ் எக்ஸாம்பிள் நடந்த விஷயங்களை சொல்லி உங்களுக்கு அறிவுறுத்திருக்கிறார். இது ரொம்ப முக்கியம். காரணம், நாம் அனைவரும் இதை மனதில் கொள்ள வேண்டும். அது மட்டும் அல்லாமல் அதை நமது ஒரு குறிக்கோளாக, நமது எய்ம், கோல் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு சொல்லி சொன்னார். சில அஃப்கோர்ஸ் பொன்மொழிகள், சுவாமி விவேகானந்தர் சில பொன்மொழிகள் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் ரிலிஜன் கிளாஸில். ஆனால் அதுக்கு சில நடந்த கதை, நடந்த விஷயங்களை சொல்லி நமக்கு புரிய வச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கோம் சார். ஏன்னா ஆஸ் அ டீச்சர் ஆஃப் ஃபிலாசபி நாங்கள் எப்போதுமே ஃபிலாசபி எப்படி ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் வரும்னு பார்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ அது நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சுவாமி விவேகானந்தர் இதை இவ்வளோ கொண்டு வந்தீங்க. குறிப்பாக மாணவர்கள் அடுத்ததாக எனக்கு நன்றியை உரித்தாக்குறது. ஒரு சின்ன சீஃப் கெஸ்ட் நான் 5 கதைகள் சொன்னால், அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கதை எனக்கு தோணுச்சு. ஜஸ்ட் ரொம்ப நேரம் எடுக்க மாட்டேன். ஒரு ஆசிரியர், ஒரு குரு, அவர்கிட்ட மாணவர்கள் இருந்தாங்க. அவர் என்ன பண்ணார், மாணவர்கள் நிறைய அறிவியல்கள் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு நாளைக்கு ஒரு எல்லாருக்கும் பழம் கொடுத்தார். இந்த பழத்தை பத்திரம், ஜாகிரதையாக வச்சுக்காங்க, ஜாகிரதை, அது யாரும் திருடிடக்கூடாது, அது கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணா, என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி அது பத்திரப்படுத்த பார்க்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரும். ஆனால் ஒரு மாணவன் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டோம். இதில் எது பெட்டர்? பத்திரம் பண்ணி வைக்கிறதா சாப்பிட்றது பெட்டரா? சாப்பிட்டா யாரும் திருட முடியாதுன்னா சாப்பிட்டாச்சு. பட் அடுத்தது என்ன, சாப்பிட்டா அதனுடைய ரசம், அதனுடைய எசன்ஸ் நம்ம உடம்புல போகிறது, ஃபுல்லாக அதனுடைய சாரம் நமக்கு வருது. அதனால அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வருது. இப்போ சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு, நம்ம இது ஆத்மனமோ மோக்ஷார்த்தம் ஜெகத் ஹிதாய, நம்ம மட்டும் உயர்றது கிடையாது, ஜெகத் இந்த உலகத்தையும் உயிர்விக்கணும்ன்றது. ஸோ நாம உயர்ந்தால் அது மற்றவர்களுக்கும் பயனளிப்பதாக இருக்கும். ஆகவே இந்த 10 நாளும், இந்த ஒரு வாரம் 10 நாள் சொன்னதுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு சேர்த்து, இன்ஃபேக்ட் மற்ற கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் டெல்லிங், குவிஸ் ப்ரோக்ராமில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், செகண்ட் ப்ரைஸ் வேறு கல்லூரி, நம்ம கல்லூரி கிடையாது. செகண்ட் இதில் எலக்யூஷனில் வேறு கல்லூரிகள். நமக்கு வந்து நம்ம விவேகானந்த கல்லூரி சொல்லியிருக்கேன். வந்து ஜட்ஜஸ்கிட்ட சொன்னேன், இது பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, வாரம் கேட்டிருக்காங்க, இவங்க இந்த 10 நாளைக்கு படிச்சிருக்காங்க. ஸோ படித்தவர்கள், இந்த காரணத்துக்காக இந்த விவேகானந்தரை பற்றி படித்தவங்க, விவேகானந்தரை பற்றி கேள்விப்பட்டவங்க, அவர் பேசின பேச்சுக்களை கேட்டவங்க அனைவருக்கும்
எனது நன்றி. ப்ளஸ் நீங்கள் இதை வாழ்க்கையில் உங்கள் படித்தா மட்டும் போகாது, கேட்டால் மட்டும் போகாது. இதை நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து நடைமுறைப்படுத்தி உங்களையும் நீங்கள் மேம்படுத்தி கொண்டு இந்த சமுதாயத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் செய்வீங்கன்ற நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு எனது நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். நன்றி. இதை தவிர ஒரு விஷயம், மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் டிடிசி இன்றைக்கு ஒலிவ அமைப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது, வீடியோ எடுக்கிறது, ப்ளஸ் மைக்ஸு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அரேஞ்ச் பண்ண. இதுவும் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த ஒரு வாரமும் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லையும் பண்ணியிருக்காங்க. 3 இடத்துல நடக்கும்போது 3 இடத்துலையும் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் எனது நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Students can disperse, but as I've told you already, the prize winners, please stay back. Prize winners of the Jayanthi celebrations.